Start. The bearers went on for 20 paces. 20 পেস ওরা আগালো and then stopped. তারপরে দাঁড়ালো. Putting the buyer down on the ground. বায়ারটাকে মাটিতে রাখলো. One of them said, তাদের মধ্যে একজন বলল, hold up your torch, টর্চে ধরো, or I shall never find what I am looking for. আমি যে কি খুঁজছি পাবো না। ব্যাস আবার দান্তের ভয়। What can he be looking for? ও যে কি চাচ্ছে। Third দান্তে an exclamation of satisfaction indicated. একটা আচ্ছা পাওয়া গেছে এরকম একটা স্যাটিসফ্যাকশনের একটা এক্সক্লামেশন পাওয়া গেল। ইন্ডিকেটেড দ্যাট দ্য ম্যান হ্যাড ফাউন্ড দ্য অবজেক্ট অফ হিজ সার্চ। ও যেটা সার্চ করছিল পেয়ে গেল। ইয়ার ইট ইজ এট লাস্ট, বাবা শেষ পর্যন্ত এখানে, হি সেইড। অ্যাজ হি সেইড দিস দ্য ম্যান কেম টুয়ার্ডস দান্তে। যেই মুহূর্তে লোকটা খোঁজ বলল ওরা দান্তের দিকে আসলো। হু হার্ড আ হেভি সাবস্টেন্স পুট ডাউন বিসাইড হিম। ও আওয়াজ পেল একটা বিরাট হেভি সাবস্টেন্স পুট ডাউন করা হলো, মানে হেভি সাবস্টেন্স পুট ডাউন হলো ওর পাশে, ঠিক ওর সাইডে থাপ করে রাখা হলো। অ্যাট দ্য সেম মোমেন্ট, ঠিক সেই মোমেন্টে আ কর্ড ওয়াজ ফ্যাশনড, একটা দড়ি দিয়ে বাঁধাও হলো অ্যারাউন্ড হিজ ফিট, তার ফিটের চারপাশে, উইথ সাডেন অ্যান্ড পেইনফুল ভায়োলেন্স, একটা ভয়ঙ্কর একটা খুব, ওরা তো ডেড বডিকে বাঁধতেছে, ওদেরকে আর চিন্তা আছে যে কার ব্যথা লাগবে, দিছে জোরে বাঁধ। ভায়োলেন্স, ও বলতেছে ভায়োলেন্স। Well, have you tied the knot? The first man inquired. Yes, the pretty tight too, I can tell you. যথেষ্ট টাইট ভাবে। Move on then. And the buyer was lifted once more and they proceeded. ঠিক আছে, তাহলে এইটুকুনের মধ্যে আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন লিখব। লেখো what wow what how কি বলে how did the bearers go on before knotting the sack? তাহলে how did the bearers go on before knotting the sack? The bearers went on for 20 paces and then stopped, putting the buyer down on the ground. They, এই জায়গাটা লিখবো কি, they searched for the knotting cord. ঠিক আছে, এবার ব্লু দিয়ে লেখো। One of the bearers, B-A-R-E-R-S, one of the bearers expected from the other to hold up his torch, otherwise he would never find what he was looking for. Next paragraph লিখবে, Dante was very much curious to know what they were looking for. Dante was curious to know what they were looking for, and he was frightened too. আবার একটা পরের প্যারাগ্রাফে লেখো, with an exclamation of satisfaction, it was clear to Dante that the bearers had found the object of their search. পরের প্যারাগ্রাফ করে লেখো, after the bearers got the object of their search, one of them came towards Dante
ওয়ান অফ দেম ব্র্যাকেটে লেখো সার্চার, যে সার্চ করছিল, দুজনেই কিন্তু খুঁজছিল না, আমি দে করে দিয়েছি কিন্তু কেটে খুঁজেছিল একজন। সার্চার ব্র্যাকেটে লেখো সার্চার, SEARCHER সার্চার কেম টুয়ার্ডস দান্তে, লিখেছো দান্তে ফুল স্টপ। Dante could hear a heavy substance put down beside him. Dante could hear a heavy substance put down beside him, and at the same moment, a cord was fastened around his feet with sudden and painful violence. Next paragraph করে লেখো, after their satisfaction of making the knot pretty tight, the two bearers decided to move on. Full stop. So they lifted the bear and proceeded. ঠিক আছে, কি হবে পয়েন্ট? So one of the bearers expected from the other to hold up the torch, otherwise he would never find what he was looking for. কি হবে কোশ্চেন বলো? What made Dante curious to know when the bearers were looking for torch? পারবে? One of the bearers expected from the other to hold up his torch, otherwise he would never find what he was looking for. So Dante was very much curious to know what they are looking for, and he was frightened too. Clear? With an exclamation of satisfaction, এবার সেম কোয়েশ্চেন লিখতে পারো, how did he get contented? How did he get unafraid? কেমন করে unafraid হলো? With an exclamation of satisfaction, it was clear to Dante that the bearers had found the object of their search. এখানে লিখতে হবে when, with an exclamation of satisfaction, it was clear to Dante that the bearers had found the object of their search, comma, he was unafraid. তাই না? লিখতে হবে, দুটো কোয়েশ্চেন পরপর লিখবে। এবার after the bearers got the object of their search, what did they do? And what did they discuss about the knot? লেখো, what did the bearers do after getting the object? কি করলো? ওরা পুট ডাউন ওর সামনে লেখে এবং ওকে একটা নট দিল, তাই না? সেম কোয়েশ্চেন, when did they decide to move on? এই পর্যন্তই থাকবে, এটা আধা গেল, নেক্সট ডে আমার আধা হবে, এটা আমি ফিরে এসে একদম ডায়েট করাবো। এইটুকুনটা মুখস্থ করে রাখবে, যেটুকুন আমি দিলাম সেইটুকুন একদম ঝরঝরা। আমি কিন্তু বারবার বলছি, ইংলিশ 2 ইউ আর গিভেন কোয়াইট টাফার পোয়েমস অ্যান্ড টাফার প্রসেস। আজকে থেকে শুরু করে একদম 16 পর্যন্ত স্কুল খুলবে, একদম ইংলিশ 2টা মুখস্থ করে ফেলবে, আমি বারবার বলছি। হ্যাঁ, যে চ্যাপ্টারগুলো হয়ে গেছে, আমি যেটুকুন পড়ালাম প্রোজের এইটুকু একদম পড়ে রাখবে, বাকি তো থাকলো যেটুকুন আমি এসে করে দিতে পারবো, অসুবিধা নেই। কিন্তু ইউ হ্যাভ টু ডু, মুখস্থটা তোমাদের আলাদা কাজ, কিন্তু আমি যেই দিনগুলোতে আমি পড়া দিয়েছি সেটা কিন্তু সেদিন করবে, বাকি দিনগুলো ইংলিশ টু মুখস্থ করবে। ক্লিয়ার?